Hello guys, welcome for today's session. Today's session will be basically responsive web design, and we will also go for a framework called Bootstrap. So before we start with responsive web design, let's learn something about metadata. So what I'm saying is metadata. Today's session will be so what is metadata? As the name suggests, metadata is data about data. Okay. So when we are considering for our HTML page or any website, so this second data is our web project or website or any content that we are put in there. So this data is our website, and data above that data is metadata. Okay. So this metadata can have many attributes, such as it can be title of a page, or it can be style sheets, it can be external scripts, or it can be width and height of page, or we can also say we can capture which browser from which the user is browsing it, so that all data comes inside the metadata. So this was for metadata. Now let's start for responsive web design. See, काही दिवसांपूर्वी आपण वेब पेजेसवर काम करायला सुरुवात केली. सो फर्स्ट डेला आपण असं पेज बनवलं होतं. देन using CSS we made it look like this. Okay, so this does look good, but जेव्हा याची स्क्रीन साईज कमी होते, see, it just distorts. म्हणजे आता ही जी काही स्टाईल आहे ती ह्या पेजसाठी पाहिजे तितकी योग्य नाही. म्हणजे ही स्टाईल डेस्कटॉप ब्राउझरसाठी ठीक आहे, बट जेव्हा आपण हे चेंज करू, त्याचं काय म्हणतात, विड्थ चेंज होईल, किंवा हीच वेबसाईट मोबाईलवरून ओपन होईल किंवा एखाद्या लहान स्क्रीनवरून ओपन होईल, तेव्हा ही स्टाईल दिस विल नॉट वर्क. सो इन दिस केस वी हॅव टू गो फॉर रिस्पॉन्सिव्ह वेब डिझाईन, विच मीन्स की जेव्हा कधी वेगळ्या स्क्रीनवरून आपलं कंटेंट ब्राउज होत आहे, जसं की आता डेस्कटॉपवरून झालं तर ती स्टाईल ठीक आहे, बट जेव्हा कधी मोबाईलवरून करतो आहे, व्हॉट आय वॉन्ट की डिझाईनसुद्धा वेगळी लोड झाली पाहिजे, ॲटलिस्ट एक वेगळी स्टाईल इथे आली पाहिजे. So that is called as responsive web design. Means our design will respond to the screen type. So when we go for responsive design, first of all what we have to do is, आता आपण काम करू, ही जी काही स्क्रीन दिसते इथे, CSS चा यूज करून आपण जे बनवलं होतं त्यावर आपण रिस्पॉन्सिव्ह वेब डिझाईन थोडीफार इम्प्लिमेंट करू. राईट. सो लेट्स स्टार्ट विथ या पेजचं नाव आहे web.html. So I'll open it in text editor. This is web.html. Not bad. Now, like I said, first of all, we have to know what is metadata. Okay. So inside head, I have to put some of metadata. Now, what kind of metadata? सो लाईक आय सेड की आपण तिथे डिव्हाइसची विड्थ वगैरे आपण तिथे चेक करू शकतो, कोणत्या टाईपचा ब्राउझर आहे, मॅक्झिमम विड्थ काय, स्क्रीन साईज काय. सो देर इज वन मेटाडेटा, इट्स नेम इज व्ह्यू पोर्ट. त्यामध्ये आपण ज्या डिव्हाइसवरून वेबसाईट चेक केली जाते तिची विड्थ चेक करू शकतो की नेमकं किती पिक्सेलची विड्थ आहे, आणि त्यावरून आपण डिटरमाइन करू शकतो की हे नेमकं कोणत्या टाईपचं डिव्हाइस आहे. इज इट अ टॅबलेट, इज इट अ PC, इज इट अ मोबाईल. आणि त्याचा सिंटॅक्स आहे इनसाइड हेड. हेड मध्ये जसं आपण स्टाईल लिहिलं होतं, जस्ट स्टाईल अँड मेटा इज सेपरेट. सो इनसाइड हेड we will write as inside head meta, then we will give it a name, meta name equal to report. In that report, second attribute is content, so we will mention content width. That width should be equal to device width, and initial scale equal to 1.0. Okay.
आता हा syntax खूप मोठा वाटतो metadata, but what it actually does, with this tag of meta we are declaring some metadata. Then the name of that data is viewport, and what is viewport is doing, it's just checking the width. Okay, now in this variable what is stored, width of device, and initial scale 1.0 means by default whatever site should be of web page it should be showed it. Okay, so that's initial scale 1.0. सो इथे होतं काय की आपण फक्त डिव्हाइसची विड्थ चेक करतोय की ज्या डिव्हाइसवरून मी साईट ब्राउज करतोय त्या डिव्हाइसची विड्थ किती आहे, किती पिक्सेल आहेत, आणि एकदा ती इन्फॉर्मेशन जेव्हा माझ्याकडे येऊन जाते आफ्टर दॅट आय कॅन चेक की म्हणजे पुढच्या गोष्टी मी त्यावर करू शकतो की आता विड्थ कमी असेल तर मला काय लोड करायचं आहे, विड्थ जास्त असेल तर मला काय लोड करायचं आहे. इट ऑल डिपेंड्स आफ्टर दॅट. सो वन्स मेटा डेटा इज गिवन, the next thing we are going to do is we are going to mention next property. It's called as media role. Okay, so let us list what we are learning today. First of all, metadata, I told you about it. Second is viewport. Now third thing I'm going to tell you is media role. Okay, so again tell me, what is metadata? Data about data. What does viewport does? It just checks what is the width of screen, and inside the media rule we can write rules की कोणत्या विड्थला आपल्याला काय डिस्प्ले करायचं आहे. राईट. सो मीडिया रोलचा सिंटॅक्स जो आहे तो युजली आपल्याला लिहावा लागतो स्टाईल शीटमध्ये. म्हणजे हे जे आपण CSS राईट करतोय विथ ओपनिंग स्टाईल टॅग अँड एंडिंग स्टाईल टॅग विच इज हिअर, inside that somewhere we have to mention this media role. Okay, so syntax of media rule is @media only screen, and इथे आपण दोन प्रॉपर्टीज देऊ शकतो, आयदर मॅक्स विड्थ और मिनिमम विड्थ, आणि त्यावरून आपल्याला डिटरमाइन करायचं आहे की हे कोणत्या टाईपचे स्क्रीन आहे. सो मॅक्स विड्थ, जी काही मॅक्स विड्थची व्हॅल्यू असेल किती पिक्सेल त्यावरून आपण हा मीडिया रूल जनरेट करू शकतो. ओके, अँड यावरून आपण डिव्हाइस कोणता आहे ठरवणार, आणि जेव्हा डिव्हाइस ठरतं तेव्हा या मीडिया रूलमध्ये आपण CSS मेन्शन करणार की जर म्हणजे यावर जी CSS मेन्शन केली बाय डिफॉल्ट ही CSS राहणार, बट इफ दिस रूल प्रूव्स ट्रू मीन्स आपली वेबसाईट जर अशा एखाद्या डिव्हाइसवरून ॲक्सेस केली गेली then these rules will not be applied, but the rules which we mention inside this will be applied. Okay, now ही जी व्हॅल्यू आहे मॅक्स विड्थ और मिनिमम विड्थ ही कोणत्या डिव्हाइससाठी किती व्हॅल्यू आहे हे एक बघूया. सो we know a few devices like there are small devices like mobile phone, then there are little medium sized devices like tablets, then there are big devices like desktop or laptop, and there are extra large devices such as large laptop or big TV screens or projectors. So यावरून आपण पिक्सल साईज बघू शकतो. सो बाय डिफॉल्ट काय काय व्हॅल्यू असते मीडिया रूलमध्ये, इथे मी एक टेबल क्रिएट करतोय. इनसाइड द टेबल आय एम गोइंग टू राईट. ओके, सो दिस इज माय टेबल. इनसाइड दैट so I'm going to tell you about 5 different type of devices. So this will be 5. So first value is 600. 600 max means maximum 600 pixel. Those devices are mobile phones. Then there are few devices which have 600 minimum. So when we say minimum 600, then those devices are tablets. Which tablets? Small tablet.
Means even in tablets there are sizes की लहान tablets पण असतात काही की थोडेसे मोठे tablets पण असतात. Means portrait and okay. So minimum 992 pixel is laptops or PC. And finally 1200 minimum. These are devices. When I say extra large, it means large laptops or smart TV, big PC, 3D TVs. So these are large screens. Even you can say projectors and all. So all that comes under large screens. And basically आपण कुठल्याही स्क्रीनला या पाच टाईपमध्ये डिवाइड करतो की आलेल्या वेळेवरून या पाच पैकी कोणती तरी एक स्क्रीन ते असू शकते. ऑलराईट. आता यासाठी कधी कधी आपण इनिशियल्स पण वापरतो सच एज here we use XS, that is extra small. This is XL, that is extra large. Then there is MD, that is medium. Then there is SM, that is small. So these types of keywords we use sometimes for mentioning these types of screens. सो आपण आता ॲट मीडिया क्वेरीचा यूज करूया. बट बिफोर वी ॲक्च्युली याला आपण कसं ट्रान्सफॉर्म करू शकतो, आपण एक स्मॉल एक्झाम्पल घेऊया की या क्वेरीचा ॲक्च्युअल यूज काय, म्हणजे नेमका काय फरक पडणार आहे ही क्वेरी यूज करून. सो फॉर दॅट आय विल क्रिएट हिअर अनदर फाईल. I will just call it 1.html. So its preview is in Chrome and not save. And inside text editor I put in some text here. Alright. So आता या ठिकाणी मी करणार काय, first of all I will create HTML page. So body slash body, and I will give some CSS to it section. So how to do CSS? Just mention style tag inside head. So this is for CSS, and what CSS I'm going to give, bodyचा background color change करतो. Okay, so in body let's say background color should be red. Okay, so आता फाईलचा प्रिव्ह्यू बघूया. ओके, सो दिस इज बाय डिफॉल्ट आपल्याला इथे मिळाली. सो आता मी ॲट मीडिया क्वेरी इथे मेन्शन करत चालेल. ओके, सो ॲट मीडिया क्वेरीचा सिंटॅक्स काय, ॲट मीडिया, आफ्टर दॅट only screen and property and value. So first property is max width, 600 pixel. Okay, look at this carefully. आपण इथे काय करतोय, मीडिया ओनली स्क्रीन अँड मॅक्झिमम विड्थ आपण मेन्शन करतोय, त्याचं युनिट आहे पिक्सेल. इफ दिस इज नॉट क्लिअर, ओके, as you can see 600 pixel. After that just like in this table अजून आपल्याकडे काय काय व्हॅल्यूज आहे, 600 मॅक्स साठी मी लिहिलंय. सो 600 मिनिमम, 768 मिनिमम, 992 मिनिमम, 1200 मिनिमम. So for them I will create these media queries. So for 5 different screens I have 5 different CSS. So मी जस्ट त्याच्या व्हॅल्यू चेंज करत चालतोय. जिथे मॅक्स विड्थ होते आता तिथे मिन विड्थ 600 pixel, just like here 600 back, 600 min. After that 768 minimum. So I will say minimum width 768. After that minimum width should be 992.
Finally, minimum width should be 1200 pixel. ओके, आता या ठिकाणी मी काही CSS दिले नाही. सो आता आपल्या वेब पेजमध्ये काहीच चेंज होणार नाही. अँड बाय डिफॉल्ट जोपर्यंत मी आतमध्ये म्हणजे मीडिया रोलमध्ये काही CSS मेन्शन करत नाही, तोपर्यंत बाय डिफॉल्ट जे मी CSS दिले असेल, विच इज दिस वन, ही स्टाईल आपल्याला तिथे दिसत चालेल. सो व्हॉट एम आय गोइंग टू डू इज, आता मी ही कॉपी केलं आहे अँड सिमिलर CSS मी प्रत्येक स्क्रीनसाठी वेगळे मेन्शन करतो. मीन्स हे पेज कोणत्या स्क्रीनवरून ॲक्सेस होणार आहे यावर डिपेंड होईल की याला नेमकी कोणती CSS आपल्याला दिसेल त्या ठिकाणी. ओके, सो राईट हिअर आय विल से background color red. For next I will give background color as blue. Next I will give background color as green. And here background color should be yellow. And here background color should be, let's say, black. Alright, बट एवढं सगळं लिहून सुद्धा आपल्याला जे पाहिजे ते लगेच होणार नाही, बिकॉज वी आर स्टील मिसिंग वन थिंग, दॅट इज मेटाडेटा. की आपल्याला या ठिकाणी चेक करायचं आहे की डिव्हाइसची ॲक्च्युअल विड्थ किती. सो विदाउट नोईंग दॅट खाली ज्या मीडिया क्वेरी आपण लिहिल्या या काही काम करणार नाही. सो वी ऑल्सो हॅव टू मेन्शन मेटाडेटा. मेटाडेटा मीन्स द व्ह्यू बोर्ड. So to mention view board, what is syntax? Meta name equal to view board. Content is width equal to device width and initial scale. It should be 1.0. So this page is ready for now. आणि आता आपल्याला अपेक्षित काय आहे की जसे जसे स्क्रीनची साईज बदलेल तशी तशी CSS पण बदलली पाहिजे. वेगवेगळ्या स्क्रीनच्या साईजच्या हिशोबाने वेगवेगळे कलर्स इथे जनरेट झाले पाहिजे. विच मीन्स माझ्या डेस्कटॉपची जी कोणती स्क्रीन असेल यापैकी मला बॉडीला बॅकग्राऊंड कलर तो दिसेल. सो आय विल रिफ्रेश दिस. I'm not seeing any color here. Okay, which means I did some kind of mistake. Just let me see what was mistake. Meta name, viewport, content, width is equal to device width and initial scale equal to 1.0, right? That comes inside that, and then media on the screen and max width is 600 pixel. Alright, I think if this is not working here, we will go to an online editor. Usually W3 School provides one editor.
I think there was a problem where video was not seen here. But anyway, so same code I have copy pasted here. की या एडिटरमध्ये की मीडिया ओनली स्क्रीन and max width, min width, and all other pixel value I have set here. So in this screen, what is supposed to happen? कि this is screen size change होत चालेल. After that, background color सुद्धा change झाला पाहिजे. So I will just change screen size here. As you can see, जेव्हा 600 pixel पेक्षा स्क्रीन साइज लेस होते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड होता है. जसं स्क्रीनची साइज वाढत चालते, it should be green on normal screens, means tablet screens. Then for big tablet it should be blue, then for other thing it should be orange, and for large screens it should be pink. So does that code work? See, this is स्क्रीनची साइज चेंज होत चालते त्या त्या प्रकारे आपल्याला हे पण चेंजेस बघायला मिळत आहे की कलर चेंजेस होत आहे, राईट. सो हिअर व्हॉट्स हॅपनिंग इज आपण या ठिकाणी फर्स्ट ऑफ ऑल हा जो मेटा इन्फॉर्मेशन आहे, व्ह्यू पोर्ट आपण त्या ठिकाणी मेन्शन केला आहे. इथे डिव्हाइसची विड्थ चेक होते अँड आफ्टर दॅट या मीडिया क्वेरीमध्ये फक्त आपण काय करतो की त्याचा जे बॅकग्राऊंड कलर आहे तो चेंज करून टाकला आहे, जस्ट ॲज सिम्पल ॲज दॅट. आणि आपल्याला करायचं काय आता यापुढे की आपलं हे जे पेज होतं, दिस पेज, वी वॉन्टेड दिस टू जस्ट बी रिस्पॉन्सिव्ह, राईट. वेन स्मॉल स्क्रीन्स आर देअर, याची जी विड्थ आहे ही इन्क्रीज झाली पाहिजे. की इथे जर 50% म्हणजे हे छान दिसत आहे, देन इट शुड बी समथिंग मोर दॅन दॅट की या स्क्रीनला पण ते मॅच होईल, राईट. सो व्हॉट वी आर गोइंग टू डू in our code of that page, that was web.html, so text. So here meta name report. Simply what we are going to do, एवढा कोड टाइप करण्यापेक्षा I will just take this. So this is what we required. So what we are going to do, just copy paste it. Okay. So we have it here, meta information we have, and inside style tag we have many things. So what did we do that day की या पेजवर या सर्व डिव्हिजन्सला काहीतरी टॅग दिला होता, किंवा या सर्व टेबल अँड टी एच अँड टी आर. सो व्हॉट वी आर गोइंग टू डू, आता तो टॅग आपण शोधूया. काय केलं होतं आपण, टी डी आय डी अँड माय नेम, अँड आफ्टर दॅट व्हॉट डिड वी डू की टी डी, माय नेम, टी आर या सर्वांचे आपण सी एस एस चेंज करून त्यांना एक विड्थ दिली होती, मेन्शन केली होती की टेबलची विड्थ किती असली पाहिजे, टी आरची विड्थ किती असली पाहिजे. सो सिम्पली व्हॉट वी आर गोइंग टू डू, आपण या आतमध्ये म्हणजे हे जे काही स्क्रीन टाईप्स आहे या प्रत्येक स्क्रीन टाईपसाठी आपण हा सेम सी एस एस मेन्शन करत चालू. जस्ट फक्त चेंज एकच राहणार आहे की जेव्हा कधी ही जी लहान स्क्रीन आहे मोबाईल स्क्रीन तिथे चेंज होईल, 50%च्या ऐवजी आपण 90% ठेवू टेबल विड्थ. So I copy this, okay, and inside here means for small screens and for tablet screens, even for big tablets आपण काही काही चेंजेस करू, जसे की width 50, so we will say instead of 50 it should be 90. Again, instead of 50 it should be 90. And so do these changes happen? Not yet.
So what we do, style name without content width is equal to 2s with initial scale 1.0. After that example we gave, and after that media query. So using this kind of CSS should be given to any kind of web page where responsive design will happen, where we can change background color as well as we can change other type of uh, CSS also for any kind of divisions, tables, images, and other things. So our first half hour is done for basics of responsive web design. Now we will go for our next topic, which is called as Bootstrap. Okay. So Bootstrap, what exactly is Bootstrap? So Bootstrap is a CSS framework. Means most of the CSS is already given there. आपल्याला जस्ट क्लासेस मेन्शन करत चालायचे असतात त्यामध्ये की आता जो एलिमेंट मी बनवला याला नेमके कोणत्या टाईपचे CSS असले पाहिजे, अँड आपल्याला म्हणजे मॅन्युअली त्या ठिकाणी जाऊन वेगळं काही करावं लागत नाही त्या ठिकाणी की आता मी याची CSS मेन्शन करतोय किंवा त्यामध्ये काही चेंजेस करतोय. बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रॅप आपल्याला खूप साऱ्या CSS अवेलेबल करून देतो. बेस्ट एक्झाम्पल शुड बी, just give it. To use Bootstrap, first of all, go to bootstrap.com or get bootstrap.com. That's Bootstrap's website. तिथे आपल्याला दिलेलं असतं गेट स्टार्टेड मध्ये की आपल्याला यूज काय करायचं आहे. सो इथे जे काही लिहिलेलं आहे हे जस्ट आपल्याला कॉपी करायचं आहे आणि आपल्या वेब पेज मध्ये पेस्ट करायचं आहे. ओके, so we'll make a few changes on this one.html. Inside this one.html I will just mention जे काही आपल्याला कॉपी पेस्ट करायचं आहे ते मी या ठिकाणी कॉपी पेस्ट करणार. मीन्स bootstrap.com वरचा हा जो डेटा आहे, स्टार्ट फ्रॉम दिस हेड टू दिस हेड. So copy this and paste in our head. So using this आपण काय केलंय फक्त की आपला आपण bootstrapची स्टाईल शीट आहे CSS ही आपण आपल्या पेज मध्ये इन्क्लूड केली. राईट, after that we can start using this framework. Now how to use this framework? As you saw की इतके दिवस आपण जे CSS यूज करत होतो आपण प्रत्येक गोष्टीला काही ना काही क्लास देत होतो. सो वेन वी गिव क्लास, CSS मध्ये जिथे कुठे त्या क्लासची डेफिनेशन मेन्शन केलेली असेल की व्हॉट डज दिस क्लास स्टँड फॉर, की त्याची CSS काय आहे, ती CSS सरळ सरळ आपल्या एलिमेंटला इन्क्लूड होत चालेल. सच एज जेव्हा मी बाय डिफॉल्ट बटन देतो, बटन and some button name to it. Okay. So it will appear on website like a simple button, but we can use CSS class BTM, which is specially mentioned inside Bootstrap. Okay. So what will happen? See, buttons appearance change झाला. So how did that happen? बटन साठी जो BTN क्लास आहे यामध्ये ऑलरेडी बटन साठी एक CSS मेन्शन केलेली आहे की जेव्हा कधी हा क्लास एखादा बटन फॉलो करेल तेव्हा त्याचे CSS काय असले पाहिजे. आफ्टर दॅट बटन साठी अजून पण CSS आहेत, म्हणजे एका बटनला आपण एकापेक्षा जास्त क्लासेस घेऊ शकतो. सच एज आय विल यूज बटन प्रायमरी हिअर. सो व्हॉट विल हॅपन, बटनचा बॅकग्राऊंड कलर चेंज झाला, इट लुक्स लाईक अ प्रायमरी बटन. सिमिलरली खूप सारे बटन्स आपल्याकडे अवेलेबल आहेत बूटस्ट्रॅप मध्ये, जसं की सो बटन प्रायमरी, देर इज बटन secondary, and there is button dark, then there is button success,
and there is button danger. There is button for warning. खूप सारे बटन्स आपल्याकडे आता इथे समोर अवेलेबल झाले. प्रत्येक बटनला काही ना काही क्लास आहे. Means when I use button primary, it will look like this. Then this is button secondary. This is button dark. This is button for success. It's danger. This is for warning. And यामध्ये मी स्पेशली CSS अशी काही मेन्शन केली नाही की स्टाईल सेक्शन ओपन करून त्यामध्ये काहीतरी CSS लिहिली की कोणत्या क्लासला काय, असं काही केलं नाही. बूटस्ट्रॅपच्या स्टाईल शीटमध्ये और बूटस्ट्रॅप फ्रेमवर्कमध्ये या सर्व CSS ऑलरेडी मेन्शन केल्या गेल्या आहेत. आता आणखी एक गोष्ट आहे यामध्ये, आपण जी सहसा बूटस्ट्रॅप यूज करताना यूज करतो की जेव्हा कधी मला एखाद्या पेजला खूप मोठं टायटल द्यायचं असेल, देन वी यूज अ डिव्हिजन. Division with class jumbo form. Okay, so this is a division, but like I said, आपण ही यूज करतो टायटल देण्यासाठी. टायटल मीन्स वेबसाईटच्या मेन स्क्रीनवर जे काही टायटल आपल्याला दिसतं येते. सो युजली टायटल्स टू गिव इन H1 tab. So I will say website name. See, so this is how it appears. Most of the time तुम्ही जेव्हा इंटरनेटवर वेबसाईट बघता, असं काहीतरी वेबसाईटला नाव असतं. आता आतापर्यंत आपण खूप वेळेस काय झालं की एखादा कंटेंट आपल्याला सेंटरला घ्यायचं आहे, काही टेक्स्ट वगैरे सेंटरला आणायचं असेल, सो युजली आपण काय करायचो, सेंटर टॅग यूज करायचो किंवा CSS मध्ये जाऊन आपण प्रॉपर्टी यूज करायचो, टेक्स्ट अलाइन अँड त्याची व्हॅल्यू ठेवायचो सेंटर. बट इन बूटस्ट्रॅप व्हॉट कॅन वी डू, हा जो क्लास आहे, क्लासमध्ये आपण आणखी एक क्लास मेन्शन करू शकतो, which is called as text center. So using text center, you can see it comes automatically in middle, and by default जर आपण हे काही मेन्शन नाही केलं, by that I mean if दुसरं काही कंटेंट मेन्शन नाही केलेलं या ठिकाणी, बूटस्ट्रॅप जर आपण इन्क्लूड नाही केलेला तर फॉन्ट वेगळा असतो. बट when we include bootstrap, you can see bootstrapने फॉन्ट पण बदलून टाकलाय, जो की आपला बाय डिफॉल्ट फॉन्ट असतो. इफ यू कॅन कम्पेअर दिस फॉन्ट टू दिस वन, यू कॅन सी द चेंजेस की या फॉन्टमध्ये म्हणजे नावामध्ये तरी फरक आहे. Now there are many properties in Bootstrap, many classes, means hundreds and thousands of classes are there from which you can choose, and I will share that content on our WhatsApp group itself. But here I will give a demo of what Bootstrap can actually do with. I will also tell you some of the classes of Bootstrap. So like we discussed yesterday, आपल्याला projects पण बनवायचे, so we will go to according to the projects. सो आपण काय बघितलं काल की आपल्याकडे या टाईपचे पण प्रोजेक्ट्स आहेत की ई-कॉमर्स साईट बनवण्यासाठी काही काही जणांनी प्रोजेक्टचे नेम्स यूज केले. सो हाऊ डज युजली ई-कॉमर्स साईट लुक? सो दिस इज आवर स्क्रीन, and in that screen usually this is website title, website name, anything like that. Then usually those websites give a search bar, and after that search bar products are listed. Okay, so this is for any kind of basic e-commerce site. So any kind of site can it be, but usually हा look आपल्याला e-commerce मध्ये दिसत असतो. So we'll try to make something like this in Bootstrap, and in Bootstrap this will take just 5 minutes. In HTML and CSS it can take up to 1 hour to design such content, but in Bootstrap it will take almost just 5 minutes. Just आपला हे नाव लक्षात ठेवायचे, XS, SM, MD and XL, मीन्स कोणत्या स्क्रीनवर काय कसं दिसणार आहे, राईट. So when we are talking about such screen comes under these three: small, medium and large, right? So let's start with it. So first of all मैं क्या बोल रहे थे कि website name, just like I drew here, website name. So website name is done here, right? So after that what comes, एक search bar है, which is as big as page itself. So in our editor
I will just say for search bar input I will take input type equal to text. Set that I will give placeholder equal to search for products. So फक्त एवढं केल्यानं काय होतं की एक सर्च बार या ठिकाणी छोटासा येऊन गेला, but we are not using bootstrap here, right? So to use bootstrap what we have to do, आपल्याला त्याचा class mention करावा लागतो. So here I will use class browser. Just reopen this here. So so class for any kind of form element we will use form control. So when we use this class form control, what it will do, it will just take it to whole screen. It will give a beautiful appearance. आणि इथे आपल्याला काय टाइप करतो त्याचा फॉन्ट पण थोडासा चांगला दिसतो जर आपण बाकी कुठल्या गोष्टीसोबत कंपेअर केलं तर. After that we have to mention a few products. So what happens की ही जी एवढी लाईन आहे, एखादा जर टेबल आपण क्रिएट केलं तर काय होईल की दिस विल बी अ रो, राईट? So जे काही मी इथे ड्रॉ केलंय, दिस विल बी कॉल्ड अ रो and this will be its columns. So simply I will just create a division here. I will tell Bootstrap that this division is a row. How will I do that? I will just mention a class. It's called row. And जसं मी तिथे हाईड केलंय, आपल्याकडे एका रो मध्ये मी 4 कॉलम मेन्शन केले होते. Okay. So I will put 4 more divisions inside it. Div and we have to mention a class here, but what class? I will just tell you. Just let me define 4 divisions here. 1, 2, 3, 4. And I don't have any product images right now, so I will just give product name here. Product name 1. Similarly, आपल्याकडे 4 products आहेत, so I will just give 1 here, 2, then here 3, and here 4. And या ठिकाणी क्लास काय द्यायचा? So because I'm using a large screen here or small screen here, so मला column द्यायचा आहे, so I will say COL. Okay, cool. My screen name, that is either small screen, so I will just say SN column of small screen, and after that I have to give a division value here. Means after SN how many. So what exactly is this? So Bootstrap काय करते है, एखादा पेज जर Bootstrapला मिळालं, okay, so this is a screen that we are feeding to Bootstrap. So what Bootstrap will do, Bootstrap will go and divide it into 6 parts. Means this screen will be divided into 6 parts. So this is 1, then 2, 3, 2, 3. Okay, so these are 6 parts. After that 2 more divisions are there, means that will be doing total 12 parts. So let's count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is 9. This is 10, 11, and let's add one more. 12. Okay. So 3 and 3, 6, 3 and 3, 12. So total 12 parts मध्ये, म्हणजे first of all 6, and after that again त्या 6 चे परत 2 पार्ट असे करत 12 पार्ट्स एका स्क्रीनचे डिवाइड होतात. and ही जी स्क्रीन आहे, नाव कन्सिडर की याचे पण असे
आपण हॉरिझॉन्टली असे तुकडे करत गेलो आणि 12 पार्ट झाले याचे. सो इफ आय से की ही स्क्रीन 12 मध्ये डिवाइड करा, राईट? सो how will it appear? See, these are two parts, and inside that, here 6 parts will be there. 6 vertical parts, like 1 2 3. I think you get it. मला नेमकं काय म्हणायचं. सो आपल्याला करायचं काय की ह्या प्रत्येक डिव्हिजनचा जो स्क्वेअर आहे हा या 6 पार्ट्स पैकी किती पार्ट्स मध्ये गेला पाहिजे आपल्याला ते फिक्स करायचं, आणि आफ्टर दॅट आपण त्या डिव्हिजनचे साईज ते देऊ शकतो. नाव I want to put 4 products in one single page. So what I have to do, या 4 products साठी एक प्रोडक्ट किती जागा घेईल. इफ जर 12 पार्ट्स मला 4 प्रोडक्ट्स मध्ये डिवाइड करायचे, then I can say 12 divided by 4 it's 3. So I will say call SM3 means 3 column of small screen आपल्याला या प्रोडक्ट साठी यूज करायचं आहे. So this 3 3 3. This much is done. And does it appear similarly on this? See, product name 1, product name 2, product name 3, product name 4 appear. Similarly, आता हे 4 products होते, and after that row is complete, so division is also complete. Similarly, जितके products असतील माझ्याकडे त्या प्रत्येक product साठी मी एक एक row मेन्शन करत चाललो. लेट्स आता माझ्याकडे 16 products मी इथे मेन्शन केले. So this will be 16 products. जिथे मी टेक्स्ट दिलं आहे तिथे आपण डिव्हिजन मध्ये इमेजेस पण मेन्शन करत चालू शकतो. दिस इज फॉर सिंपल e-commerce site. So this is how we design in Bootstrap, which is far more simple in HTML. Like I said, it doesn't take a lot of time, like 5 to 10 minutes you can design a complete web page here. It doesn't take a long time. Similarly, ज्या बाकीच्या साइट्स होत्या जसे कंटेंट मॅनेजमेंट सिस्टम होती, और there were few other systems like informative sites, or आपण काल याबद्दल खूप बोललो. सो any kind of design we can make in Bootstrap using these small tags. and आपल्याला यामध्ये फार काही नाही करायचं की कुठली डिव्हिजन असेल फक्त त्याला क्लास द्यायचा. येस, आता आपण जेव्हा Bootstrap फ्रेमवर्क शिकायला स्टार्ट करू, what exactly we are going to learn की क्लास कोणता यूज करायचा आहे, हाऊ टू यूज इट यू नो. कुठलाही टॅग ओपन करताना टॅगचाच पार्ट म्हणून त्यापुढे क्लास अँड विच क्लास इज देअर यू हॅव टू मेन्शन. एका टॅगला एकापेक्षा जास्त क्लासेस असू शकतात, राईट? सो इफ डिव्हिजन क्लास कॉल SM3 is here, it can also be a jumbotron, right? So just like here, जसं मी वर jumbotron मेन्शन केला होता, this is jumbotron. So this can also be a jumbotron, and it will appear like this, a small jumbotron. See, jumbotron काय करते की बॅकग्राऊंड कलर चेंज करून देत आहे, and after that हे प्रोडक्ट नेम इथे आहे. मी त्याला एकापेक्षा जास्त क्लासेस मीन्स इथे मी आणखी एक क्लास लावू शकतो, जसं की मी इथे यूज केला आहे टेक्स्ट सेंटर. सो सेम क्लास आय विल यूज हिअर ऑल्सो, दॅट इज टेक्स्ट सेंटर. and what will happen, product name comes inside of that. जर मला पूर्ण पेजला सेम स्टाईल पाहिजे असेल तर मी काय करेल, जस्ट कॉपी दिस क्लास इन्फॉर्मेशन हिअर and paste it with every division. So every division will appear same. See, even better. जर माझ्याकडे इमेजेस असतील तर मी याच्या आतमध्ये पुट करू शकतो. असा प्रत्येक गोष्टीसाठी काही ना काही CSS Bootstrap मध्ये ऑलरेडी मेन्शन केले गेले आहे. Bootstrap is an open source framework, so you can use it inside your project also without having to worry about credits and all. Okay, and how to use it is very simple. Just go to getbootstrap.com and copy paste the head section there. त्यामध्ये पण जास्त काही केलं गेलं नाही, जस्ट मेटा इन्फॉर्मेशन मेन्शन केली गेली की कॅरेक्टर सेट इज UTF-8 and after that viewport is mentioned. Okay, and after viewport a style sheet is linked. Just by using that आपल्याला पाहिजे त्या प्रकारचं Bootstrap फ्रेमवर्क यूज करून आपण पाहिजे तसं पेज बनवू शकतो. यू मस्ट बी सीइंग की आपण जेव्हा सिमिलर असं वेब पेज या वेब पेजला असं काहीतरी बनवण्यासाठी ट्राय करू, इट विल बी फार मोर सिम्पलर देन दिस इन्फॉर्मेशन. इथे जे काही केलं आहे आपण हे करण्यासाठी आपल्याला वी टू ऑलमोस्ट 1 hour. In Bootstrap we can do it in 10 minutes. And for a better front end, it's always better to learn a framework 1 or 2. So
I personally recommend that you should use this kind of framework for quick development. म्हणजे याचा यूज करून तुम्ही फार लवकरात लवकर तुमच्या प्रोजेक्टचा फ्रंट एंड तरी बनवू शकता. बॅक एंड इज डिफरंट थिंग, बट when we talk just about front end, then this framework can help a lot. A lot means a really lot. So this was for just e-commerce website. For any other website also you can use some kind of framework. So like I said, I have developed a few projects back in my time. So I will just show one of the projects here. So this is one of e-commerce websites, and I used some of Bootstrap to make it. You can see this is a responsive design. It's like there is a navigation bar, but when screen size is lower, then to change होऊन पूर्ण एकामध्ये merge होतोय. This also comes inside Bootstrap because it's a responsive designing it's for responsive design. म्हणजे मोबाईलवर हे डिझाईन सेम नाही दिसणार. सी आता इथे तुम्हाला दिसत असेल की एका रो मध्ये 4 प्रोडक्ट्स आहे. सो जेव्हा मी स्क्रीन साईज कमी करेल, सी एका रो मध्ये एकच प्रोडक्ट आहे. So on mobile it will look something different, on tablets it will look something different, on large screen it will look a little different, and ती कशी दिसणार आहे ते पण आपण कंट्रोल करू शकतो या ठिकाणी. जसं की when I say column SM3, so I just mention it for SM means small screens. There are 4 more screens, that is XS, SM, MD, and one I think I forgot to mention here, that is LG. It is large. So XS is extra small, 600 pixel. SM is small tablets. MD is big tablets or medium screen. LG is large screen, that is laptop and PC, and XL is extra large screens. So similarly, that kind of information we can use here. If to give an idea, I will just use code LG. I will say all 12 divisions, just one product should appear on large screen but not on small screens. So what will happen when the screen is large one? So in complete 12 pages, just one product appear and other 3 shrunk on downside. And खाली जाऊन सुद्धा काय झालं की 3 पार्ट त्यांनी घेतले आणि 4था पार्ट रिकामा जोडला, बिकॉज ते जास्त काय मेन्शन केलं नाही. बट when I reduce the screen size, what happened? All 4 came inside just one. Because डिव्हिजनचा क्लास देतानाच त्या हिशोबाने दिला आहे. On large screen all 12, on small screen only 3, on extra small screens like mobile, if I say call extra small just 2, or I will just say cool 2, it will change according to that. Means जेव्हा कधी लहान स्क्रीनवरून बघितलं जाईल, see product 1 just shrunk down to just 2 divisions. So that can be done just using Bootstrap. जसं की आपण बघतो की कुठलाही ब्लॉग आपण PC वर ओपन केला तर तो वेगळा दिसतो आणि मोबाईल फोनवर ओपन केला तर तो वेगळा दिसतो. It's done using this kind of framework. Either use this or use those media queries that we used. So त्यामध्ये आपल्याला मेन्शन काय काय करायचं असतं मीडिया क्वेरीज यूज करताना. Metadata, a viewport, and a media rule. Using that, you can design any kind of responsive design. If that's not very easy for us, then we can just simply switch to a framework like this. The good thing about this framework is it's open source, anyone can use it.